O nwere ife ndelu ọtụtụ ndị mmadụ gụrụ ya mana fa aghọta ha maka na ife ụwa bụ ebe onye jedeberu n'echiche na nchegharị mmụọ ka ọ madewere ife. A na-asị na ebe onye jedeberu ka ọ madewelu. Ebe onye jedeberu ijedewe na ebe onye kwụsịrị n'echiche na nchegharị nke mmụọ, inward inquisition, ebe onye ahụ jedewere ka ọ madewere. O nwere ihe ndelu m kwuru sị na mmụọ ada akpọ mmadụ for anything. That is, otu anụnwa m bụ dibịa na asị na mmụọ kpọrọ ya ọrụ. Asị na mmụọ kpọrọ ya ọrụ. Ezinwa Anaedo kwuru sị, in actual sense, onweghị mmụọ na-akpọ mmadụ ọrụ ọbụla. Gekwa ntị ka n'ihe m na-ekwu. Eburu na ya otu anyị kwudowelie, buru ya n'isi ka họta akara, chere n'ọnụ ka ya nụcha ihe ekwuru. Maka na asụsụ anụ aka nsụrụ dịka ọ na-etu some people off balance. Unu mana ọ bụla sọsọ dibịa bụ calling. Enwere calling in many ways. O nwere ndị akpọrọ ọkpụkpọ oke ịbụ counselor, ịbụ advisors, ịbụ medical doctor, ịbụ ọkaikpe. O nwere ndị akpọrọ ịbụ nọọsụ. O nwere ndị akpọrọ ịbụ dinta. E nwere ndị akpọrọ ka ha bụrụ ndị otu alụ, decision makers, peacemakers. Ịmụ ihe niile abụcha calling. O nwere ndị akpọrọ ka ha bụrụ dibịa. O nwere ndị akpọrọ ka ha bụrụ engineers. O nwere ndị akpọrọ ka ha bụrụ ndị nka na ụzụ. Ihe niile abụcha calling. And for calling niile a, onweghị mmụọ kọlụrụ onye na nke ọ na-eme. Na me dey tell you. Now listen. Ikwube okwu calling. Kedu ihe bụ calling? Someone's area of specialty. Someone's destiny. Onye bụ calling. Asị na ihe amara onye ama, onye bụ calling. Now, you ask yourself, does spirit choose destiny for human being? Of course not. Spirit don't choose destiny for any human being. And as a result of that, spirits don't call any human being into any specific or particular area of life. Because ọ na-eso ya nye aka wee na-atụsa ozi. Now listen. Let me tell you something about the human spirit. The human spirit. I'm not talking of soul yet, which is she. I'm not talking of that. I'm talking of the pure spirit essence. Si n'ime okike wee pụta. The pure spirit man have characteristics, unique characteristics. Ọ bụrụ na abịa in creation, ọ bụrụ na okike released into creation 100 spirit of human beings, 100 ka mkpa na 100 mmadụ 100 ya ahụ o released, o kelu, o si n'ime onwe ekewapụta the distinct and the unique from the other.
Distinct. That is, out of that 100, onwoho ebuai gewete sina ha abu exactly the same. They are distinct and unique. And their uniqueness is based on their characteristics. Onano wa wona abia na mmadu. Enwere nde do oji nya oji ha alola alo. When nde do to nwa fe otu ande. When nde to logo, when nde do average, when nde the short, wakwa nde na esotafa. Enwere nde di huge. When nde the generally slim. With that many features. Otu akwazi called in the human spirit. Uniqueness, differences. Iwatago. And Imanihan nekwugo mia in many ways in the past, but can kukwa yozo makanabia nkwo ife anu a lot of people they are not like, oh, so Ezinwa Anaedo one of them more bologo maga na emedibia. Calm down. Calm down. Ka ịghọta ihe na-ekwu. Calm down. Maka na ịghọta ihe a na-ekwu ịda ada okwu. Calm down. Onweghị mmụọ na-agba anybody. Now, the pure human spirit essence si n'ime okike wee pụta. Nwere realm where it is meant for it to exist. Ọbụla ụwa. Ị ga na-anụ ka Igbo na-ekwu sị na ụwa bụ ahịa na mmadụ bịara abịa n'ụwa. Meaning that here is not the original abode for human being, for mmadụ. I mean, by mmadụ, I'm not ekwu okwu mmadụ yi anụ ahụ ya na ha afụ anya. I am talking about the pure spirit essence akpọrọ mmadụ. Ebe abụrụ the realm of that mmadụ. And this human spirit was created, is the only being in the entire creation enyere free will. Okike nyere free will. Melo mmadu ji wee bụrụ okike. Onye nwa nọ na Bible asị na you all are gods. All that free will melo mmadu ji wee yite okike. Asị na okelo mmadu na oyiyi nke ye oyiyi ahụ okelo mmadu na ọdị ya bụ ogene na o nyere mmadu free will. Okike chukwu okike nyere mmadu free will, and that is the free will to make choices, to create. From making choices you create. You understand? Now, human being, some spirit human, out of their own volition, out of their own free will, out of their own decision, decided to explore other realms of existence, including this part I know about the universe. Adakwa ama ifru creation ife ekele ekelika. Creation is very diverse. All the very diverse in terms of length, mgbago, mgbada, akanni, akebe, omika, obuka, okike ebuka. If you don't explore, ị ga-eche na ọsụsọ n'ụwa anụwa bụ ebe okike bụ ebe creation bidoro end ya. The pure spirit man started out of his own volition and decision. Choose that not actually explore other realms and diverse of creation. Or where batana the universe, some pure spirit man, where batana the universe. When man came to the universe, that was when man put on the energy akpọrọchi, ahụ akpọrọchi. Man first encounter with Shi Ebona within the universe. Outside of the universe, there is nothing like Shi. So when man came to the universe, man had to put up Chi. And remember, the Chi that man is putting on
is dependent, is attracted. That is, how do I, just like Abian or what? You know, now I'm muddy now. I know who I am now is made up of earth, product from earth, product of water, product of air, product of fire. All you hear make it up this, but all you hear there together we form one here for now. This mass you are seeing now in here now. As Ezinwa Anaedo, look yourself in the middle, you will also see your own. All you hear there together we form all this. And otu anu akwazi called the chi. Chi of every human being is formed from the various components within the emotional realm of existence within the universe. That is, chi is not just one something that just make up chi. Chi ebo coming together. Otu anu was able that ahụ mmadụ is coming together of ajana, mmiri, ikuku, anyanwụ, you know, wetenka, you know, ewe form wire. Otu anu akọ dị chi mmadụ. That is the reason that at the final existence of any human being here in the universe, that chi will disintegrate into its various parent energy forms. Just like anu ahua. At your exit from this gross material world, anu ahuga will drop and will disintegrate into ajana, mmiri, ikuku, anyanwụ. It will no longer exist as one, only and a half year now. Otu anu akọ dị chi mmadụ. At the final exit of human being from here, man, the chi of every human being will disintegrate into the various forms ebos we are postagasi. So when man came to the universe, man encountered chi. Man put on chi. All chi ahụ mmadụ yiri. That chi is the first clothing the pure spirit essence took up. The pure spirit essence is just like a spark of light. Spark of light. The original nature of man is light. The pure spirit essence. So that light got enveloped in the energy of Chi. Chi about the first clothing. Oyi. Just like aqua. The pure essence spirit of man who yield. Then where he did that chi now enable man to be able to interact with the universe forces. Because that Ezinwa Anaedo where you can now interact with all these nature things and from osisi ma aja na ma mmiri ma whatever bogene na mu ya no ahua. That is of the same property with ihe ndị a niile. Ọ bụrụ na me yi ha anụ ahụ a, that is of the same property with aja na, the same property with mmiri, the same property with ikuku, the same property with it will not be possible for me to step on aja na. That I am able to step on aja na na afọ na step on it bogene na mụ na aja na bụ ofu enwere component of aja na ahụ m. That I am able to take water now, touch water and drink it is because of what? Na mụ nwere water component in me. Otherwise, I will not be able to exist in this gross material plane. Otu anu akọ the spirit human being. Without chi, the pure spirit essence of man cannot exist within the universe. Cannot. So when man put on that chi, man became able to feeling. Because chi is of the emotional realm, the realm of feeling. And that is the upper, the highest realm within the universe. Man became able to interact with other energies within this universe. So, but then, man started descending further. And at the beginning of man entering the universe, before man took up chi, a question was asked. What are you coming to the universe to do? Because one thing about realms of existence is that no kikekeshal realms of existence waiting boundaries. That na tupu isi na nka anu aba na nka, there should be a gate, a crossing gate.
There should be a crossing gate because this realm and this realm are not exactly the same. It's just like in Mmiri na Ọkụ now. Mmiri and Ọkụ. Okay, man, these two bodies, these two realms are not the same. For you to move from the world of Ọkụ into the world of Mmiri, you have to become one with that Mmiri. If not, you cannot exist in that Mmiri because you are coming from a different realm, which is Ọkụ. Onya me na azụ bi na mmiri enwere ike survive n'enu ani unless mo nwekwara properties of enu ani. So there was a question because one thing about the universe is that there is no being that entered the universe, a foreign being. Man is a foreigner to the universe. There is no foreigner entering the universe that does not have a purpose. Nature don't do anything without purpose. Ajụọ mmadụ, kedu ihe na-abịa na this part of creation ebiame? That was where man took ife akpọrọ iyi ụwa. Ihe ahụ mmadụ kwuziri nọ ihe a ka anya bịara ime oge Ezinwa Anaedo na-abịa n'ụwa. Ajụ Ezinwa Anaedo ngwa, kedu ihe na-abịa na the universe ebiame? Wee kwuo sị na mụ na-abịa. Ịbịa bụ gịnị? Ịbịa bụrụ dibịa. That is iyi ụwa. Maybe kwukwa ihe ndị ọzọ that I'm coming to also be a teacher or spirituality to show people, to enlighten people's mind in matters of spirituality. Ka m kwụsịrị ihe ndị a niile bụ my iyi ụwa. Ihe ndị ahụ m kwuru became my iyi ụwa. Remember, ka m na-ekwu ife a, I was the one talking out of my free will because the only number one solid thing with me but that free will. Mbu wee si n'ime okike wee pụta. Free will, the free will to make choices, decisions. So I was saying that not because no nwere mmụọ sị m kwuo ma na o nwere mmụọ na-echedoro m ebe ma na o nwere I was ajụrụ gị kedu ihe na-abịa ịbịa ma ikwuo say that I'm coming to do so thing mmechakwa anaghị m. That become your iyi ụwa. Your iyi ụwa was flowed out of your personal choice and decision. Na ka m kwuru na ihe dị otu a ka m bịara ịbịa me na m bịara na-abịa ịbịa wu dibịa to serve as a dibịa and also to acquaint myself with this environment na-abata. Ka m kwuru those things, enwere spirit beings not already within the universe waiting on that gate. Ka m kwuwapụta nọ ihe dị otu a ka m na-abịa ịbịa me automatically ihe anụ abịa ihe na-eme na mmụọ automatically the spirit beings that are in consonance with that my iyi ụwa ihe ahụ na-abịa n'ụwa ịbịa me nkwupụta, they are automatically attracted to me. The principle of attraction. Ọ dị ka ọ dị kpọsa, ọ dị ka ọ dị egolu. Egosigo mfe ife mkpọsalụ. Ọ dị ka ọ dị ife mkpọsalụ wee bịa. They were drawn to me. Fa wee bịa. You know, na ihe anụ wee kwuru, this is our area of specialty. Okay, na-abịa ịbịa dibịa. Okay, agwụ wee bịa. Ahụ m agwụ dibịa. Ndị ichie wee bịa. Lineage anyị ewu dibịa. Ndị anụ wee bịa. Na fa na support dibịa. They get attracted to me. And when they got attracted to me, they now led me in my various sojourn in the spirit realm until na me megdo we pụtazie in this gross material physical world. Now, but before I got to this gross material physical world, ihe ahụ kwupụtara n'ọnụ ihe a ka m na-abịa ịbịa me have already decided and also coupled with the properties of my spirit, the properties, the uniqueness of my spirit, because na m kwuo na m na-abịa ịbịa me dibịa bụ na enwego properties of a dibịa in me already. The uniqueness
ihe niile okike kelu onweghị nke na ibie bụ ofu. Otu a ka ọ dị mmadụ niile, onweghị nke na ibie bụ ofu. So that uniqueness that na already na me enwego these properties within me that resonates with being a dibia. Ka m gwakwa ọnụ, onye sụrụ mkpụmkpụ anaghị ejesi ka ya bụrụ a volleyball player. Kwa ma volleyball dan wa ya atụ ọkpam kpam awụne na atụ ya n'ime basket. Ọnwụ game ndị ogologo, ndị toro ogologo. Ịghọtago? Onye ogbi onye na-adị ekwu okwu anaghị abịa bụrụ ka ya bụrụ speaker House of Assembly. And I will speak a man ide ekwu okwu ya na speak is gịnị. Do you understand? So EU are made based on the properties you know already, where being advantage. So when you now pronounce spirit got attracted to you, and then from there, from he kuziri and the properties you know within yourself, where to batag where you were attracted to the family eba amologe. Because that family eba amologe, ya bokwa family nokwa in line with that your EU. He na biano we biame. Asi okay, na so family okay, family awu dibia. Okay, eba no dibia ka na abi biame, awu dibia. Family ndi shi eba fa usha dibia. Kalafia awu eba dibia. Ogugu na eba ngba fancha niile. Then now you now got attracted. Ihe niile happen by attraction. The principle, divine principles of creation. You got attracted to that family, and you get born there. You took flesh there by the action of your father and your mother. Now, the force is sogin nemelu and aben naga ife recognize you. The force is nemela and you couldn't ife recognize you, because these are the forces you be able together to make up you. To make up you. And those forces see they are attracted to you based on ihe kwuru na ihe aka ịbịara me bụ ndị otu. Ndị otu. On fa uzi ndị dugi wee bi ụwa, ọ na mmadụ na-aga ọfọ na-asị ọla mụ na fa ebi ụwa, ọla mụ na ha ebi ụwa bịa taa ọjị. These are the forces say na-akpọ ọla mụ na fa ebi ụwa, ndị dum wee bi ụwa, ndị ọrụ ụgbọ m. And your spirit contracted them for their services, and you pay for them for those services through a charge. Then a web yazie, a web mwage. Now, come was na that family now. Like Ezinwa Anaedo no na. Before Amual himself, ndi share na mmụọ niile nọ na ben nama. E recognize go na onye a na-abịa n'obodibia na o kwuru na obodibia ka na-abịa ịbịa me. So ogwugwu ben na me recognize go ma as dibia. Ogwugwu ikwu nne m so nne m recognize go ma as dibia. Agwụ ben na m na ikwu nne m recognize go ma as dibia. Ndị otu m ahụ dum wee bịa recognize go ma as dibia. Chimu na onwe ya based on iyi ụwa ṅụrụ na ihe aka na-abịa ịbịa me, oge chimu na form. Oge shimu na form. On form palo in a way that it will be, in coherence with somebody budibia. It's just like na akwa ye ibe mmadu. Owu na onye abu eze. Aya akpada ta akwa ahụ ka oyi ta akwa eze ga-eyi. Otu aka ọ dị shi mmadu. By what you pronounce na ihe aka na-abịa ịbịa me. And during the forming of Chigi, emego Chigi equip. Chigi emego onwe ya equip with the properties of dibia. Ka ọ nọ na form se. O wee form nwa wee yiri. Wee bido wee gba ataba. Now, you have made your destiny by you whoop them.
ụfọdụ na-asị na ọ na-akpọ ọkalete ka a na-aṅụ dị ya, ma I don't know, don't ask me where, I don't know, but ihe anụ ihe na-eme na mmụọ. Ihe anụ bụ choice, ihe mmadụ kwuru n'ihe ọ na-abịa ịbịa mee n'ụwa. So I don't want to care, I don't care about ebe a na-anọ, weda ma ọ n'ukwu akpụ ọkalete, weda ma ọ n'ukwu ogris, weda ma ọ n'ukwu ụkwa, weda ma ọ bụ na mmiri, weda ma ọ bụ n'anyanwụ, I don't know, I don't even care to know. Mana onye ọbụla bịa n'ụwa kwuru nọ ihe dị otu a ka ya na-abịa ịbịa mee. So when you were now born, mmụọ be nna gị recognize go gas dibia, mmụọ ikwu nne gị, ikwu nna na ikwu nne nne, all those forces recognize go gas dibia. Therefore, ihe anyị kwuru n'ọnụ n'ọnya ka ị na-abịa n'ụwa ịbịa mee ka eji wee malụ gị, nya bụ ife dị na database gị. And ka ị nọ na-eto wee na-eru certain age, emere expect that na n'ikpesigo ibido manifest by ife ahụ i kwuru nọ ihe ịbịara ụwa ịbịa mee, mana ị na-ọzọ ya manifest ya, ị na-ọda akọta akụkọ that line self. Ife ya eme na ọ bụ na those forces be nna gị na ikwu nne gị ga-ebido chetabalụ gị nwoke, chetakwa na ife ikwuru ka ị na-abịa n'ụwa, ka ife ikwuru mere iji wee fụ onwe gị na this family bụ gịnị, na ị na-abịa ịbịa wụ dibịa. How far? Fa ga na-ajụzi gị how far, ife ọkwọsịkwa ife ekwuru ka a na-emezi, a ga na-ajụzi gị how far, because e recognize gị asị na onye na-abịa n'ọbụ dibịa. I wee bịakwazie, instead of imewezi dibịa, isikwazie na ọdịnta ka ị chọrọ ịbụ. So all those forces ga na-enyozi gị enyo, onye kwa ọdị ife a, ọsịkwa na ọgịnị, ọsị na ọdịnta, eche na ọdịbịa ka o kwuru ọ bụ. A ga na-enyozi gị enyo, a ga-anda agụlogụlo echetakwara gị nwoke how far. Ihe imekwara iji wee bịa na this family ikwuru bụ na ọ bụ dibịa ka ị na-abịa ịbịa bụ how far, nke ị na-emezi dinta. Otu ọkwa n'ife anyị sign bụ ha ga na-agba gị ha. Ọnya bụ mgbe anyị ga-afụzi all those forces, ma nke be nna gị ma nke ikwu nne gị anaghị ekunisi. Ha chịrị ụtarị, because they will now be seeing you as an intruder. Yes, ha ga na-afụtazi gị as na ebu an intruder. Ya na iji ba ịkọnịkọnị wee batazie ka imewezi ife abụrụ ife ekwuru. Ha ga na-afụtazi gị as an intruder. Ọ bụ na ihe dị ka na ka ị na-abịa na ikwuru na ọ bụ dinta ka ị na-achọ ịbịa, ị na-abịa ịbịa bụ fa amara amarụ, and etinyekwa gị na family. The spirit forces so far they in line with dinta. Maka na family ebata, the spirit forces nọ here adịrọ in line with dinta. Ihe ọ dị in line bụ dibịa. Adọnya mere eji wee tinye gị here. Kekwazi nke ịbịakwazi wee na-asị na ọ dinta. So ha ga na-echetara gị ọnya mgbe ahụ abịazie ife nya ụdị nta ahụ ị na-eme, ihe adị na-enweta the support of those your ancestral forces, ma ndị na-enweta their support. And cheta na asị mmadụ ịbụ iwu esojona here, iwu a stranger, onwere ihe a na-akọ here doro gị anya, onwere ihe a na-akọ here doro gị anya, because ebe a bụrụ be gị o isi esi wee bịa. You are supposed to be guided by how abunde mana, how abunde me here. Onfo aga agba gị nekwo ebe ị ga-etinye okwu, nekwo ebe ị ga-esi, nekwa onfo aga na-guide gị, because you are like a blind person. When ihe ma a na-eme here, when ihe ghọtarụ here, ọ bụ na ebe ahụ okike kere gị debe gị ka ị nọ, ebe ahụ ịbụ eze, ịwụ nnọọ ihe niile edoro gị anya dị. You got to go back and we cross go from your own realm into another, a strange realm. Therefore, you are supposed to be guided. Man, if you could only be able to be, therefore, you will not be getting the services, the support, the guidance of those forces in on a befa. I abala pozege, and the kabala pozege, igana soga disease. Onwere ihe ị na-emezi ga-akọta isi ya. Naturally, ọngụ atụpụrụ onwe gị from grace. Ife ga na-emezi na ọbụna dinta ahụ ichi ozuzo n'ọnya ka ị ga na-emezi. Na-abụrụ ife ekwuru na gboo. You will not be getting the support of all those mmụọ on that line of dinta. Maka na ihe ikwuru bụ na ọdịbịa, ị bịakwazi emewe dinta.
one on ancestral lineage battle near dinte dolofanya. Fablo line dinta. So kedu ka ha yesu we na-enye wu support n'ife dolofanya. They will not be supporting you. I ga no to ano na-ekiri gi na-ene gi. E na-aso nganga. So imegidozie nyawo ife dinta or da amande na agaru go of course. Amande na agaru because for ihe na-eme dị na agaru gi. I get the forces sogi gana back again. All those forces do gi where be o gana back again na guide again. In the mess that no where na guys on for again you get the secret. I get you where succeed. Na be bialo. Makana ke bia na be mmado. No matter how wise you are, you can never know my house better than me. Ke bialo here. All those forces not here. Ga edege. Bago oti ga esi we me we nwe ike succeed here. Bage apian we se den. Baga si aga bi fede. Bage na mmiri be ni ka odi na nepa switch we be ni ka odi. Na nke anu toilet we be ni ka odi. Nke ni ebe agosigasi they are want to show you. Ngi we nwe he neta na ema. Therefore you cannot be succeeding in that line of dinta. Ebazare. You will not be having their support. Onya woki na emezie ifi na eme na agasa. Ina agbagari. Ijeku dibia ezinwa agbahala ma afa nwe ihe na aghọta ezinwa ife na eme ada aga ibido sowa those asusu. Ife na eme ada aga. Agbaziere afa mgbe ụfọdụ asị gị na mmụọ be nna gị na-egbochiri gị na mmụọ ikwu nne gị na-egbochiri gị gepa ntị ka mgbe gị onweghị mmụọ na-egbochiri gị. The only thing that na no one gị nwa ji aka gị wee tupu onwe gị out of grace. Ngwa ji aka gị wee tupu onwe gị out of the guidance and the protection and the help and the support of mmụọ ndị gị na fire. Ngwa wenye srefa, I don't need you anymore. Fa we hapụzi anụ gị iwe na-asọzi ngongo. Na mgba imi merụ gị na ịhapụkwaziri dinta ahụ ị na-eme wee bịa chiatakwazie to dibịa bụ ife ikwuru nọ ihe ị na-abịa ịbịa mee. Once ishi atalụ bam back to that dibịa, everything connects, everything clicks. It's automatic, everything clicks. If I na-ada aga before ya obido bam, small effort big gain, small mbọ nnukwute uru. Because you are now having the support of those money necessary. From a hand call again now. Bazie mebe oji wee bụrụ n'ọbụ so alụsị kpọrọ gọọlụ dibịa. Bam. Tell me. Ke ka o si wee bụrụzi na alụsị kpọrọ gọọlụ dibịa. Onwe ha alụsị kpọrọ mmadụ ọrụ dibịa. N'ọnwụ nke enwe ife ikwute n'ọnụ. Na mụ na-abịa na wee bịa me dibịa. Onwe ha alụsị kpọrọ dibịa. Onwe ha alụsị kpọrọ gị Ezinwa Anaedo bịa mgbaji wee n'ụwa ka ije bụrụ dibịa. Asị ka ọwụ. Ọ dị eme. Ma ọ na ndị ichie nụ akpọrọ gị mgba Ezinwa Anaedo bịa mgba jebe na n'ụwa na family a ka ije bụrụ Akajiofo. It have all been your decision. Onwe onye take that decision. It have always been your decision. All those mmụọ na-asịsị na ojiwewo na mmụọ amara ya ọrụ dibịa na mmụọ akpọrọ ya ọrụ dibịa bụzi gịnị? The spirit forces nabataziri gị with those your you and your pronouncement nabataziri gị and are there to support you. And ndị otu gị ịghọtago. So once you're on that line of you could need you, not here na baby, you will always have the support of your monde sogi. About Belembo, 15 years ago, you may push on ya no yana break when I born with the Hana 80 years. And I got somebody no me fena in the open where something now for the York in the background, behind the scene, behind the camera. Oh, monde sogi, they found. Mana. Whereby na ị nọ na-emezi ife na-abụrụ ife ikwuru gboo
na mmụọ wee pụta, you will not be having their support. Ekwuo m ya, afụfụ ọbụla ị na-ata n'ụwa na ife ị na-eme ada aga n'ụwa, Ezinwa anọghị ya na-agba gị na onwe ha mmụọ butere ya, na onwe ha mmụọ kpa ya, na onwe ha mmụọ kọsụrụ ya. Na me dey tell you, ọbịa nwere mmadụ kọsụrụ ya nụ. Na me dey tell you, na you dey do yourself. Yes, na you dey do yourself. O nwere ebe isi were dapụ from grace. O nwere ebe isi were ngụji. O nwere ebe isi were tụpụ onwe gị out of the protection and guidance of mmụọ ndị so gị. Ifefe a kwesịrị ịdị na-emerụ gị esi fa no, I don't need you anymore. That is what you said. Ịghọtago? And the marakwa that all those spirit forces so gị do gị wee bịa ụwa. Your spirit contracted them. Your spirit contracted them, including Chigi. Your spirit contracted even your chi. Onya meru. Na achụnyelu chi aja. Mana ifunu go mmadụ ka ọnụ keta asị ka nya chụnyelu mmụọ ya aja. Ada achụnyelu nya mmadụ anaghị, that pure spirit essence of man. Oni idela aja gị. Oni idela. Just like Chukwu. Chukwu. Yeah. Chukwu ọbụ na ọbụ n'ime ka that pure spirit light of man si wee pụta. Ifunu go onye na-achụ aja si no Chukwu ka ya na-achụnyela aja. Chukwu enidela aja ọbụla ị ga-eji material things wee chụ. Mmụọ gị asị mmadụ enidelo aja. Ihe asị na ọ bụ n'iji physical thing were achụ. O nidelo such aja. Ihe a nidere bụ service. Ife your spirit nidere bụ service. Mana chi gị ị ga-achụnyere ya aja nyejuo ya afọ. If not, inwe ụgba. Because your chi was contracted by your spirit to serve you. Your ndiot, they were contracted by your spirit to serve you. And don't get over that your spirit and a walk here. Your spirit is just like the seed. The seed at the center of a fruit. For you to get to that seed, tiny seed at the center of a fruit, you get dismantle the outer body of that fruit, dismantle all the inner body, dismantle gido until you lose it at the center where that seed is. Onya about that pure spirit man. And onya after human being, you have pulled this body, this gross material body, you put go here. The next one you get put about the mind, the mental body, the astral body, the mind, you put it. Now the next one will bruise the emotional body, and that is chi. You put na chi off, bam, only that pure light. Bomando, bife ya frozen. And by then, wherever on a sheer puru go, that pure spirit can no longer be in this universe. Otido onwe. Otido. Oya no using at this universe. Because the only thing meroji we no won at this universe is chi. Chi. What again neko? So, with your hand call again, what an easier. No one up on mother anything. It is your decision. In Iwata. Mana those who na as no more baloge again, the force is not there. Bear that bore witness. Mwine kuno ihe do otu aka na bia me. Ha not there, bear witness. Ni kwuru. And up from ha yi kwuru ka no we sizie okay. Ebe o no ihe do otu aka na ngban no na family do otu aka o ya aga. Those spirit forces, for example, bear witness. No, he do to a na baby me. Oh, we couldn't bear the same witness. No, he do to a na baby me. And all of them, they are witnesses to inha you could. And their duty as witnesses is beginning to enforce it, to help you to actualize it, to accomplish it. Inha you could.
mana ọ na-ebiazie ya bụzi ife ahụ ikwuru mewezie another 10 fesela akafa and ha sela akafa inwego problem inwego ụgba ọnya mgbe ebidozie gbagheribe every week dibia 100 ya agbarụghị afa dibia ọ na-efọrọ ifeso ya gbaa afa na n'ife cheki ife ka mmadụ ihe mee na ihe na-eme ada aga gbaa afa na n'ife cheki ife a na-alụ ọrụ mmụọ na-eme nka na-eme nka na-eme nke ọzọ. Just go back to the drawing board. Onya mere ihe mgbara ọnụ say on that na anybody nọ ndụ, the primary duty of every human being bụ gịnị? Make sure you are in line with your destiny. You are in line with your you. No be ife dị n'akara aka gị ka ị na-eme. Ife dị n'akara aka gị n'ọnya ka ị na-eme. Mbịakwuo dịka ife anụ, people now be asking how do I know my akara aka? Asago m this question severally. Iche ma akara aka gị jụwa chi gị. Iche ma akara aka gị jụba ndị otu gị. Iche ma akara aka gị jụba ndị ichie be nna gị. Iche ma akara aka gị jụba ogwugwu be nna gị, mmụọ na be nna gị jibiri. Iche ma akara aka gị jụba mmụọ ikwu nne gị, jụba fa. These are the forces nọ mgbe ahụ ị na-edefine dị akara aka, because that you are not now the akara aka. That you are no ihe dị otu aka na-abịa whether ma ịkpọrọ iyi ụwa, ịkpọrọ ya destiny, ịkpọrọ ya akara aka, ịkpọrọ ya whatever, all of them na the same thing. All of them point to the fact that na ihe anụ abịa ife na-abịa n'ụwa bịa mee full stop. Ị na-aghọta? Iwe na-ajụzi Ezinwa Anaedo ka Ezinwa Anaedo gwa gị ife wa akara aka gị, anọm mgbe ị na-aṅụ dị iyi, anọm mgbe ị na-edefine dị akara aka mmejuela agba gị. Jee jụba ndị nọ dị a, ndị nọ dị a bụ chi gị, ndị nọ dị a bụ gị na ọdụ ozu ndị otu, maka na ọha nwa ka a hafere the life instruction manual ọnfanwa ka ị mechalụ decree of those your akara aka, your destiny and whatever wee dee ya wee buru ya wee bunye chi gị, eburu ebunye chi gị. So no chi gị ka ị ya ejeju jụọ ndị otu gị, ndị fana chi gị na-alụkọ, ndị klik chi gị ahụ ma arụsị be nna gị ma mmụọ ndị ikwu nne gị fancha, jụwa fa, ask them and pay attention to the response fa na-enye gị, maka ha ga-enye gị response. Ọ bụrụ ije jụba dibịa n'afa. I keep saying it till tomorrow. The worst mistake mmadụ ya eme n'ụwa anụ abịa ijekwu dibịa si ya gbara ya afa ka ya mara akara aka ya, a ga-agbanye gị isi n'onunu. At the end, you no go discover your akara aka through that afa. Na me they tell you. Iche ma akara aka gị jụba mmụọ ndị gị na fa ebi ụwa. Na them go tell you. And also tell you how to go about it. Listen to inspirations. Listen to various subtle messages mmụọ na-enye gị. Both within yourself, on your body, outside your body. Pay attention. Onye nọ ndụ n'ụwa mana ọ dị ege mmụọ ya ntị, o furu efu. Ge mmụọ gị ntị ka ị gbagharị debe. Every time ị na-abịa dibịa gbara m afa na n'ife cheki ife. Listen to your spirit. Ekenekwa m na I have to stop here. Cheta na eve nkwa anyị na-eme nkwasara aka na obi maka ndị nwere mmasị iso ya. Join us on our nkwasara aka. Chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary nomenal Igbo. Kemesiano.